Nagtanong yung isa nating follower kung paano daw i-turn on yung professional mode ng kanyang profile account dito sa Facebook. Yan. Na-inspire siguro. Tara, i-address natin. Para masundan, gamitin natin yung isa nating account. So, punta tayo dun sa profile account natin. Din yung tatlong dot sa kanan, pindutin natin yan. Ayan. Then, lalabas dyan yung turn on professional mode na hanapin natin. So, ito yon sa baba. Turn on professional mode. Click natin. So, yan makikita mo. Turn on mo lang. Turn on. Yan, antayin lang natin. Then yan. Next mo lang. Welcome to professional mode. Next. So, define your audience. So, next natin. Then, choose your default audience. So, public, friends, and so, siyempre, public tayo. Kasi naka-professional. Next. Ayan. Then, use public default audio settings. Confirm. Ayan. Then, yan. Start earning today. So, not yet eligible ka pa sa stars. Subscription. Next. Ayan. Ayan yung mga tools. Explore mo. The next mo. Ayan. Add frame and share update to feed. Next. Ayan. Go to professional. Ayan. Congrats. You're ready to start using professional mode. Yan lang.